But alas, Mr. President, we've witnessed some drivers who are driving under the influence of drugs and substances, and they've been continuing. And we've witnessed that a number of these drivers are driving public service vehicles. And as a ministry, you will see us as we launch the festive season campaign. Usually it starts on the 15th of December up to the 15th of January. But before that, you are going to be seeing us doing road shows, also through the Traffic Safety Council of Zimbabwe and other initiatives as a ministry, trying to educate and conscientize the motorists and those who are using our roads that as much as we partake on a journey, we must make sure that we also safeguard those who are also using the roads. And according to a recent survey that was conducted in this country, we are losing on average 5 precious lives per day. And given our number, Mr. President, this is quite a disturbing number. And we are saying as a nation, is always highlighted by His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, Comrade Dr. Amasoda Mnangagwa, that we also build our own country. We also have to protect our own country. And we also have to protect ourselves whenever we are driving. So yes, I do concur with the concerns raised by Honorable Senator that we are witnessing disturbing accidents on our road, and will continue. And also to say to this august House, if you are driving, let us take ownership. If you see someone overspeeding, whether it's a public service, especially public service vehicles, get the number plates, make sure you can actually communicate directly, and we've seen this working. 2 weeks ago, Mr. President, we had a bus that was speeding towards Marondera, and apparently Honorable Minister Machakaire was behind the bus, and he had to report thereof that the bus was speeding. And before he actually got to Rusape, the bus was stopped and impounded, and the driver was charged. So we want citizen participation in terms of managing and also arresting those who are perpetrating and those who are actually causing alarming accidents on our road. Thank you, Mr. President, sir. Supplementary. Thank you, Mr. President. My supplement is to the Minister of Transport on the issue of accidents. We see VID officers on the roads stopping public service vehicles, but we do not normally see them impounding some of the vehicles which we see passing through their checkpoints. I wanted to know who supervises these VID officers, because once a vehicle passes through there, it is involved in an accident which will be through a mechanical fault, yet that vehicle would have passed through the VID officer's checkpoint. Thank you, Mr. President. Honorable Minister. Thank you, Mr. President. And let me also thank Honorable Mavenyengwa. Indeed, whenever we are manning a roadblock, Mr. President, there are a number of actors, and we are looking at Home Affairs through police and VID through the Ministry of Transport and other stakeholders as well. And we've said together with my counterpart that if a bus passes through a manned roadblock and it's involved in an accident, that combi or a bus operator must be charged as well. And through this very august House, I think it will be very important if we also come up with punitive legislation to make sure that those will be offenders will be punished. And it's also disturbing that, yes, in a number of cases, after a bus has been has actually passed through a manned roadblock, you hear that it has been involved in an accident. And it has been happening, Mr. President, and through malpractice again, where we're seeing corrupt officials manning our roads, and which is something that we cannot tolerate under the Second Republic.
where officers manning roadblocks are paid at the expense of the precious lives of our people, and we cannot continue in that manner. And once again to the August House, that if you witness that, please bring it to the attention of the law enforcement agents so that people are punished accordingly. Thank you so much. Thank you, Honorable Minister. Honorable Senator Mlochwa. Ngiyabonga mthungameli weSenate. Bengifuna ukuthi ngithi ku-supplementary question yami, Minister, ama-accident asinto esiyifisayo. Kodwa sithi nansi accident siyenzekele. I-ministry yakho lo hulumende uzimisele kangakanani ngoba sike sabona abantu betshona emgwaqweni bebuthwa ngesikhathi esilate kungela ma-vehicles okubathwala. Kulokho minister siyeza ukuthi uzaphuma ufundisa ukuthi abantu kungabi lama-accident, kodwa ingenzeka uzimisele kangakanani ukuthi abantu babuthwe ngesidima ngesikhathi esifaneleyo? Ngiyabonga. Yes, Honorable Minister. Thank you, Mr. President. The translation is a bit behind, but I'm sure I'll manage to address the question as posed by Honorable Senator. Yes, like I indicated, that we need to uphold the sanctity of life. And in the event that we have deceased on that particular accident, we also need to move with speed so that the removal is also executed again with speed. And I'm sure the Honorable Senator was asking that what is it that we then need to do as a ministry to make sure that we actually work together with the police so that in the event of fatalities, we don't just take it upon ourselves as a ministry. We wait for and work in collaboration with the police so that they remove and take the deceased to the mortuary. And this is a process that we also make sure that it happens with speed. And in the event that we have delays, I think it will be not out of our own making, but like I indicated, that in the event that we have such disturbing scenarios, we anticipate that through the police, the nearest police will come and also do the proper checks and also proper removals so that we don't have the dead bodies lying on ground for quite some time. But what we are also doing, Mr. President, is we've even gone a step further as a ministry where we are initiating through a fund, and I'm sure it will also go through cabinet and then to this August House, where we are advocating for road accident funds, not only addressing to those who are deceased, but we are saying the burden of those that are actually, in terms of others, are breadwinners, they are leaving their children, and we also need to make sure that they are catered for. And those that are injured, we also need to make sure that they are catered for. So very soon you'll see the ministry bringing the relevant bill before the August House so that we enact that law and make sure that we lessen the burden to those who will be actually taking charge of those who will be left behind. Thank you, Mr. President, sir. Thank you, Honorable Minister, for that clarification. I recognize, is that a supplementary? No, I'll take another round of questions. I recognize Honorable Senator Tongo Gara. Thank you, Mr. President. My question was supposed to be directed to the Minister of Finance, but there are two leaders in the House here. One of them can answer it. How does the Minister of Finance intend to balance inflation control with economic growth, especially as inflation continues to devalue the local currency, impacting citizens' purchasing power? Thank you, Mr. President. Honorable Minister. Thank you, Mr. President. I want to thank the honorable member for the question. It's a very long one, and it would need the minister to come and elaborate, but I'm sure
during the budget session some of the issues when is presenting the budget. The minister will explain. But I will explain a few issues, Mr. Presidency. The issue that we suffer from as a country, largely it's a question of confidence. Our people do not have confidence in our currency, and there's a lot of speculation. Why do I say so? When we introduced the ZIG, we backed it up with gold and currency, and currently in the circulation, Mr. President, we have around 10.6 billion ZIG, and we have in our reserves around 430 million USD. If you do the maths, the rate should not be above 25. In fact, when we did the maths and we said, suppose we want to buy all the ZIG that is in the circulation with the 430 million, what do we need? What rate will we get it for? And we found out that it was around 23 point something. Yet you find out that because of the confidence, people would then speculate and say, I would rather have as a store of value my US dollars, even if I buy it at 30. So the inflation that you are talking about, you will not find it in any economics books. It's a Zimbabwean inflation caused by lack of confidence, which is what we need to do to build the confidence. Mr. President, I'll give you a scenario that happened in this country. In 2009, when we dollarized, this country didn't have any money. But because of the confidence and this belief that the GNU was a savior, we survived, and the inflation, there was no inflation because of that. But now when we actually have some reserves because of this lack of confidence, we find our dollar is fluctuating. But what I can then say is we are doing all the efforts to bring back the confidence, to ensure that we increase our reserves so that we can put measures to ensure that we mitigate this exchange loss that is happening because of speculation. And what we are going to do is we are coming up now with a roadmap towards de-dollarization, because we believe that using the US dollar is not helping us at all, and we cannot control it because it's not our currency. So we are putting up measures to beef up our currency so that once we go on that roadmap, that will result in stabilizing the currency, and our prices will stabilize. But I believe that this is an area that we can debate a lot when the minister himself comes with the actual current figures. But what we have noticed, why I'm indicating that it's largely due to lack of confidence and speculation. We have been offering money, US dollars, for sale. And we are the ones who are offering. And what we are offering per week, the market is unable to buy all of it. And then we begin to wonder, why is the rate above the one that we are offering? So we believe that it's this panic in the population that we need to cure. To say that when you have your money, your ZIG, you must be satisfied and have confidence. Once all of us have confidence in our currency, then that inflation that you have been talking about, that is Zimbabwean made, that you will not find in economic books, will go away. I thank you, Mr. President. Thank you, Honorable Minister. Supplementary, Mr. President. All right, I will limit the supplementary questions to 2 in the interest of time, so that a number of us have the opportunity to ask other ministers who are here.
I will start with Honorable Senator Chief and then come to, is that a supplementary? No. Let me deal with these supplementary questions first, and then we come up. Maita mbato wechigaro yangu supplementary asi ndangona kuti zvinhu zvakada kufanana izvo. Ini nyaya yangu ndeyekuti hurumende iri kuita sei tatarisana neChristmas kudai kuti vhigi racho haro ritombotenga ritambirwe mumashops because harisi kutotambirwa zvachose ende kuda tinondosiyana patinogara maminista nesu because kuno kuna naHarare matowns rinoti tengei kuna naOK nekuna nani. Kumusha kwetinogara vana minista hakuna vana OK, hakuna vanotambira vhigi. Saka toenda kuChristmas kudai tinoraramawo sei neChristmas hama neshamwari dzauya. Zvekare tinoshamisika imi muchiti kune macompanies anopuwa mari yema-US kuti itenge ma-raw materials kunze kwenyika kuti rizokwanisa kuzotenga. But ukaenda kumashops ose ari kumamishop zvinana semende zvinanani zvose ikono kuri kutonaya hapana unotambira vhigi achitora mari. Vanokudza kuti masuppliers edu haatipi nemavhigi. Tibetsereiwo todini muri kutaura nguva hupi kuti titengewo zvinhu paChristmas nevhigi renyu tidye kumusha. Maitai. Mazita Honorable Senator Chief kunyango yozenga waita umwe mubvunzo wakatozvisimbirawo pachawo asi nekuda kweinterest ine mubvunzo iwoyo regai nditi minister vamboedza kubata-bata tinosvika papi. Tinotenda mubato wechigaro ndichitenda mambo nemubvunzo wavo. Mubvunzo wavo mubato wechigaro uri kuenderana nezvandataura kuti dambudziko redu hombe nderekuti hatisi kunyatsoda kutambira senyika mari yedu. Tane chijairira chekuti yekunze ndo inoita. Saka ivo vezvitoro vamunotaura ivavo ndo zvinenge zviri mupfungwa dzavo. Isu muongororo netsvakurudzo tiri kuda kuisa zviga zvekuti vaitambire, tisinganyanyise kuita zvekumanikidzira vanhu. Iko zvino Mr. President, pamari iri kutenderera munyika munomu zig rinoconstituta inonzi muchirungu about 20% kubvira kuti mari iri kunyanyisa kutenderera i-US dollar nedzimwe mari. Saka pamuri kuenda kuChristmas apo hamuri kunoitamba zvakanaka nekuti mari dzichakazara muhomwe dzedu ndo dzinenge 80%. Asi zvetoita tiri kuda kuti tiise zviga zvekuti tisamanikidze vanotengesa, asi kuti tiise zviga zvinoita kuti mari yedu itambirike. Hazviitiki nezuva rimwe. Zvinotoda kuti tinge tichivaka tichiumba futi neconfidence iya yataa tichitaura kuti tisvike pekuti chero unayo muhomwe haurogwi nehana. Tinotenda mubato wechigaro. Mazvita Honorable Minister, muchinayo supplementary yenyu here Honorable Senator tongogara kana ndoenderera mberi nezvimwe? Maita Mr. President, yanga yakanangana nezvimwe zvataurwa naHonorable Chief. Maita maita basa. So let's proceed. I had already recognized Honorable Senator Zizai. Thank you, Mr. President. My question is direct to the Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. Mr. President, in the last session, your August House adopted more than 21 motions. A few one-minute statements. My question is direct to the Minister to say, what is government policy with regard dealing with motions that this August House adopts? Thank you. Honorable Minister.
President, ndanzvidzokoro na Minister, ndati munomu tine urongwa hwatinovaka seimba inonzi Senate. Urongwa hupi hwehurumende kudhila neurongwa namamotions atinenge tagamuchira muno muhouse yedu. I don't know whether I've put it better. Respond, Honorable Minister. Ndinotenda mubato wechigaro. Ndichitenda nemubvudzo wavo kuti pane mamotion anouya muno. Vakati 21 akauya panguva yapfuura patapedza mwaka wadarika. Mr. President, motion ikauya muno, bazi rakanangana nemotion iyoyo rinosungirwa kuuya muno mudare ropindura maringe nemotion iyoyo. Panopera motion iyoyo panofanirwa kunge pane bumbiro rabuda kuti tawirirana zvakati. Ministra vacho kana vachitenda votaura kuti ndichanoita zvokuti nezvekuti. Kana izvozvo zvisiri kuita, imba ino ikangopasa motion minister vasina kuuya muno, panenge pane mistake. Asi kana zvikange zvaitwa vakabvuma, dare rino nerepasi rine masimba ekuteera kuti zvatakabvumirana zviya zvaapapi. Tinotenda mubato wechigaro. Thank you, Honorable Minister, for that response. I recognize Honorable Senator Chief Nechombo. Ndotenda zvakanyanya mubato wechigaro. Mubvunzo wangu uri kuenda kuna Minister of Transport. Mumaruwa medu tisingadome zvedu kuti nzvimbo ipi kana kuti nzvimbo ipi, tine nzizi dzakasiyana siyana dzakawanda dzekuti kana kwauya mvura yanaya kudai, vana kuti vazoyambuke vaende kuzvikoro kana kuti vanodawo kuenda kuzvipatara vazoyambuke, zvinotinetsei. Pane urongwa here hwekuti nzvimbo dzemumaruwa dzitariswewo panyaya yezamazambuko ekuyambuka nawo? Honorable Minister. Ndinotenda vanoremekedzwa tungamiri wedare rino. Ndotenda zvakare vanoremekedzwa Mambo Nechombo nemubvunzo wasimudza wakakosha zvikuru. Ichokwadi, nguva yekunaya tinosangana nedambudziko kuti nzizi zhinji dzinenge dzava kuzara uyezve mazambuko mamwe anenge asayambukike. Tinoona kuti tine mazambuko akati kurei aya anenge achibatwa nebandiko reMinistry of Transport. Asi dzimwe dzenguva tinoona dzimwe nzizi dzinenge dziri diki zvekuti tine chida mazambuko ayo anoyambukika netsoka, nofunga ndo anonzi mafootbridge pachirungu. Zvichireva izvo kuti tine mabandiko edu, maroad authorities atinowana kumamisha kwatinobva, tinosenza nereader, tinosenza zvakare nemalocal authorities kumamisha, kana maguta tinenge tine malocal authorities emagutawo zvakare. Chatinotarisira ndechekuti pamazambuko akadai ndoyambira zvakare mhuri yeZimbabwe kuti dzimwe dzenguva pane pachida unyanzvi, tisatore kugadzira tongoti taakuyambutsa vana, ndopamunozoona taakusangana nenjodzi dzakasiyana. Saka tinana mazvikokota mainjiniya edu anowanikwa maprovinsi ega ega. Kana chine nzvimbo dzakadaro, ndinochatenderedza zvakare nhamba muno muimba anonzi provincial road engineer, ndo anenge ari mukuru wemigwagwa achiona zvakare, ungave mugwagwa wokuridha, ungave mugwagwa wokurural district council, angave mazambuko api. Saka mukaona muine nzvimbo yakadaro, munovadeedza vokupai unyanzvi kuti tichavaka sei kuti vana vedu vange vachiyambuka. Asi nekukasika kana nzizi dzisina kukura,
ndopatinoisa mafootbridge andambotaura aye kuti vana vedu vafambe zviri nyore. Tinoona kuti nguva zhinji vana vanodzoka kumashure panguva iyoyi nekuti vanenge vasakwanise kuenda kuchikoro. Asi ndinotenda kuti ndikakupai nhamba dzandataura muchange muchibata nemainjiniya edu otipa unyanzvi kuti tingabate sei nzvimbo dzakasiyana siyana sekutaurwa kwaita namambo. Ndinotenda. Mazvita, Honorable Minister. On my list, I still have Honorable Senator Chitsamba. Thank you, Mr. President. My question is directed to the leader of government and business because the Minister of Agriculture is not around. I just want to ask my question for the distribution of presidential inputs. According to the President of Republic of Zimbabwe, E.D. Mnangagwa, the distribution of inputs should reach to every citizen. But this is opposite. Because I witness unfairness, the inputs are distributed political, which is very unfair. Thank you, Mr. President. Honorable Minister. Thank you very much for that important comment. I don't think it was a question, but what I can assure the honorable member is the seeds, the social welfare, the inputs, and any other thing that will be coming from government should be distributed without considering the political affiliation, without considering religion. Maybe let me see religion affiliation as well. If there is any issue which you think it is an incident which may warrant it to forward it to the authorities, you will greatly receive it, and I think we can send the people to investigate where you think things are not moving properly. Thank you so much. Supplementary. All those supplementary questions? All right. I will come to you directly. So, Minister, tachida kuti mutsanangurire imba ino kuti paisengwa ma-inputs iwawo taitaurirana muno tichiudzana kuti anosengwa pachena kusvika kuvanhu. Tiri kubayiwa namafoni nei kunzi mari yakunzi ibhadhagwe. Titsanangurirewo kuti zvachinja here hakuchina here mari yacho, wozi maanza hatina, taimbotaudzana kuti zvinosvika pachena but hazvichasi kusvika. Maita henyu. Aita basa mambo. Ichokwadi kuti mbeu inofanira kusvika kuvanhu pachena, hurumende ichitakura. Asi sezvamunoziva mambo kuti mwakaomiriri munhu, kana paita kuti mbeu yanonoka, kazhinji leadership inoona kuti zvinoti kamirira mota dzikanonoka kuuya, iyo mvura ichinaya tinotadza kudzvara nokuti haugoni kudzosera mvura yakanaya zuro kuti inaye futi. Saka vanhu vanozofunga wazvavanofunga kuti vafanire kudzvara vachibatsira hurumende yavo. Maita basa. Supplementary. All right. I will take the last round of questions. I will have 3 this other side, 3 this side. So it's Pulu, Honorable Senator Venyengwa, you did not ask a question? All right, Venyengwa. Swanda, you've been studying for a very long time. Swanda, Honorable Zulude.
Honorable Senator Mdluli. And all right. I will have two and 2 chiefs. So I'll start with Honorable Senator Pulu. Thank you, Mr. President. My question is directed to the Minister of Energy and Power Development. What benefits has Zimbabwe obtained from the policy of blending anhydrous ethanol with unleaded petrol? And what measures have been implemented to prevent monopolies in the fuel blending sector? Additionally, what have we gained? Have we gained any carbon credits or tangible financial returns from this initiative? Thank you. The minister is not in. You may want to redirect it. Deputy Minister is here. Oh, the deputy is there. Honorable Deputy Minister, may you respond? Thank you, Honorable Senator. Thank you, Honorable Senator, for the very pertinent question. But you asked the question in 3 parts. Can we have it in single parts? Go ahead. Mr. President, the question is one question. Or maybe I'll ask and then ask a supplementary. What benefits has Zimbabwe obtained from this policy? And what measures have been implemented to prevent monopolies in this sector? What measures have been put in place to prevent monopolies in this sector? Thank you, Honorable Senator. In terms of anhydrous fuel, we currently have the new SI, which we have promulgated as government, which has now said we are now calling for a mandatory blending of fuel. And this policy is going to benefit us in terms of making sure that we protect our climate, because as you know, unblended fuel will cause pollution in the environment. So by coming up with this policy, we are just trying to make sure that we also adhere to our public policy, international policy, that as a country we are also part of COP29 now, and we are also trying to adhere to those international obligations where we also protect our environment by making sure that vehicles use a blended fuel. In terms of before I go even to the issue of monopoly, just to add to the issue of blending of fuel, we are also trying to, previously, the 2013 policy on the blending of fuel was just focusing on the fuel that was coming in through the pipeline. And now we've added an amendment on the policy to say, we are also saying if you are bringing in fuel by road, it also needs to be blended. This is also to make sure that it reduces the smuggling of fuel through unprotected sections in our border systems, that people bring fuel that is marked in fuel, and we are also make sure that our consumers get the properly blended fuel that is required by government. And in terms of the monopoly, I don't think it is government policy to say the blending of fuel can be done by specific entities. Anyone is free to come up if they think that they are able to blend fuel. There is no monopoly in the blending sector, as far as I know. Thank you. Supplementary, I will allow only one supplementary because I realize there are a lot of other questions from other members. Thank you very much, Mr. President. A
follow-up to that answer and the question is around the issues of import parity. If you import anhydrous ethanol from Brazil, etc., you land it here for 50 cents. But our own locally produced anhydrous ethanol is blended at the rate of $1 per liter. What is the rationale for this? Honorable Minister. Thank you, Mr. President. The reasonableness of this policy is in the fact that if we were importing fuel, let's say from Brazil, that as you have mentioned, we would be externalizing our foreign currency. But if we were making the fuel locally, despite whatever the amount of the price that it costs, this foreign currency would be circulating locally here in Zimbabwe. So I think that would be benefiting our economy as it is. Thank you. Thank you, Honorable Minister. I recognize Honorable Senator Mafenyengwa. Maita basa President of the Senate. Mubvunzo wangu unonangana na Minister we War Veterans. Ndaida kuhwisisa kuna Honorable Minister vedu kuti kana munhu adeclare ashaika tinewe tinoti liberation hero newe tinoti liberation war hero pauviri hwavo toda kuziva kuti kana iri nyaya yekuwana chouviri kubva kuhurumende zvinofambiswa sei, nekuti tinovhunzwa kumusha toshayiwa maansa kuti munhu wangu wakadeclarewa asi kuti unowana here rubatsiro kana pane chaanowana here. Minister dai vambotibatsirawo ipapo nekuti pane liberation war hero na liberation hero. Thank you. Honorable Minister Vabatsiri. Mazita, Mr. President, ndinoda kutenda Honorable Senator Mafenyengwa nemubvunzo wakanaka. Ichokwadi kuti tine ma liberation war hero nema liberation heroes. Liberation war hero munhu akagara atovhetwa kare, ane mari dziya dzefuneral dzakagara dzakataurwa kare kuti dzatogara tichitaura munomu kuti pari zvino tiri kumbovabatsira nema $500 per funeral. Saka declaration inenge yatoitwa asi funeral fund yacho yagara iripo. Then for liberation heroes, ndevaya vanhu vekuti nebasa raanenge akaita aremekedzwa. Saka mari iripo, vanofanirwa kunge vachinopiwa kubatsirwa nehurumende zvekare yatinoti funeral assistance. Saka ndingati declaration inotongoratidza kuti munhu anofanirwa kunge achipiwa, even akatadza kutadza kuiaccessa musi iwoyo, asi process inozongoitwa chete yekuti vapiwe. Ndinotenda. Mazita, Honorable Minister, nekujekesa ikoko. Honorable Senator Sibanda. Thank you, President of the Senate. I've got two questions, all directed to Order. You'll ask one. Okay, thank you, President. The queue is long. You'll ask one. Thank you. Directed to the leader of government business. Minister, siyabona ukuthi inyamazana ziyaphela, inkomo ikakhulu ziyaphela ngokufa ngenxa ye drought. Kunganani ukuthi khona uhulumende anike imvumo kulabo ama-farmers ukuthi athengise inkomo zabo zona ezesiphela nge-drought. Inkomo lezo basithengisele amanye ama-farmers, ikakhulu labo abenza i-pet food kumbe abafuya ama-crocodiles. Izifuyo lezana zingaphonga ukuchabalala nje ngendlala, ngoba at least ungathengisa zona lezo uyabe ubona ukuthi khona vele akusela nceda ukuthi khona izifuyo lezo ziyabe sezikhanya ukuthi azisaphili vele zizakufa. Instead ukuthi siziyekele zife.
Yindaba singaphi incwadi kulaba abayenza i-pet food bathenge inkomo lezo kumbe zona lezi inyamazana i-domestic animals baze Order, honorable member. Ask your question. Don't debate. Ask your question. A leader of the house. Kungani uhulumende engavumeli ama-farmers ukuba athengise izinyamazana esezicuba kulabo abathengisa i-pet food ukuthi khona inyamazana zingaphongutshabalala nje zife kungelambadalo kodwa bona bazithengise bayenze i-pet food kumbe bathengisele laba abafuya ama-crocodiles. Ngiyabonga. Honorable Minister. Thank you, Mr. President. My translation is not working, but if I got it well, the Honorable Senator is asking if there is a problem, if because of drought, if cattle farmers can sell to those that want pet food or those that keep crocodiles. I'm not sure whether I got it correctly. Mr. President, I don't see any problems with that. I don't think, I have not heard of any government policy that regulates that you need a license from government to sell your livestock to anyone in the country. So I'm not very sure that it's something that is prohibited. But should you know of any prohibition, maybe you may need to put it in writing so that the Minister of Agriculture can attend to it. But as far as I know, farmers are free to sell their cattle to anyone in the country. I thank you, Mr. President. Thank you, Honorable Minister, for that clarification. Despite me having a long list of honorable members who want to ask questions, but according to order number 67, time for questions without notice has expired. Mr. President, I move that we extend the time for questions without notice. By how many minutes? 20 minutes. 15 minutes, Mr. President. Yeah, 15 minutes. Who seconds? I second, Mr. Oh, yeah. So, time for questions without notice has been extended by 15 minutes. Honorable Senator Ndlovu. Ngiyabonga, President. Umbuzo wami ngiqondisa ku Minister of Home Affairs. Njobe ngekho sizaqondisa ku Leader of the House. Siyananzelela ukuthi kule abantwana abangabafana abanengi bazibophela ezihlahleni, and then uthatha isikhathi esingakanani ukuthi nxa eseboniwe ukuthi uzibophele esihlahleni ukuthi amapholisa abuye amsuse kulezo zihlahla. Njalo umthetho wona uthini nxa lezo zihlahla umntwana esekhitsiwe esihlahleni sisala lokho esimile yini njenge-culture yethu lapho umuntu azibophele khona kumele sisuswe, umthetho uthini? Honorable Minister. President of Senate. Switch off your mic, Senator Ndlovu. Switch off your mic. Yeah, go ahead, Honorable Minister. Tichitenda kubvunzwa na Senate kana ndawisisa kuti mutemo sei zvichiita kuti munhu akazvisungirira mapurisa anononoka kumubvisa panzvimbo, uye kune mutemo here takanangana netsika dzedu dzekuva vanhu kuti muti iyoyo utemewe tisazoona futi. Saka chokutanga ndingada kuti kunonoka kwamapurisa
kunobvisa munhu anenge azvisungirira hakuna mutemo unovapa nguva yokubvisa, asi sevanhu zvinenge zviri pachiteshi chemapurisa chinenge chaita kuti munhu azvisungirira. Kazhinji mapurisa kana zvese zvakakwana zviripo zvinoita kuti vakasire kubvisa munhu iyeye, ndofunga vanenge vachisungirwa kuti vabvise, kuti vanhu vasaramba vachiona munhu akarembera akazvisungirira. Asi neimwe nguvawo futi zviteshi zvedu zvinogona kushaya dzimota dzinenge dzichikwanisa kuti vasvike ipapo nenguva, saka zvimingamupini zvinonga zviri panzvimbo ndingati nedistance inenge yashayikira munhu inogonawo futi kukonzeresa kuti zvinonoke. Mastation edu emapurisa haana mota dzakawanda, imwe nguva mota dzinenge dzaenda kune rimwe basawo rakangokosha kufanana nenjodzi yatinenge tasangana nayo kuzvisungirira iyi. So vanongomirawo padzinodzoka, ndo zvimwe zvinogona kunge zvichinonodza. Kuti munhu azvisungirira pamuti, hatina mutemo unoti muti utemewe. Handisati ndawa mutemo wakaita saizvozvo. Zvakangofanana nokuti munhu akabeukira pane imwe nzvimbo, kana angava gwizi, kana kuti angobeukira murodhi kuti tichere rodhi iyoyo tichiti pakafira munhu, pamwe hazvizonyatsoita. Saka isu tiri kuti hakuna mutemo, asi kana zvichiwirirana nenzvimbo dzina madzimambo anenge ane mitemo yakaita saiyoyo, vanogona zvavo kushandisa tsika dzavo dzechivanhu kuti miti iyoyo ubviswe, asi hatina mutemo wekubvisa miti iyoyo ingapera maita basi. Mazita, Honorable Minister. Let me recognize Honorable Senator Mhluri. Mashuma, Mr. President, nekunipa mukana iwoyo. Mubvunzo wangu unotondana na Minister wePrimary neSecondary Education. Minister, taona kutekeshera kwezvikora nyika yeshe, tinowa chiro chakanaka maningi. Asizve taonazve taita dambudziko rekuti kuzvikora zvizhinji tinozwa zveizwa hazvizi kurejestiwa. Teibhuya kudai kunoku, takaona president wenyika veipindira pane chimweni chikora, vana vatoda kukorera kunyora kuburikidza veizwi chikora chavo hachizi kurejesta. Saka taida kuzwa kuti minister, idanho riri remuri kutorawo kuedza kugadzirisira kuti tiregere kuzwa nyaya yakadai ngeiyi gore ngegore rega rega teizwa kuti zvikora zvizhinji hazvizi kurejestwa, vana vakorera kunyora kuburikidza ngekuti chikora chavanoda kunyorera hachina inozwi senda namba. Ndabonga president. Neniwo ndabonga Honorable Senator Mhluri. Asi regai gorokota rezvedzidzo ripindure. Ndinoda kubonga Mr. President ngemubvunzo wabvunzwa ndiwo Honorable Senator Mhluri. Ndinode kuti mubvunzo uno wakakosha maningi ngendaa yekuti yatinobhuya kuti quality and inclusive education inenge yatobva panenge pasisina. Saka ndinode kupingura ndeiti registration yezvikora iri kuitwa gore rino rega. So far taregister zvikora 326 anga ari satellite schools. Mazhinji acho akatobatsirwa ngeministry kuti vasvike patingati kumita registration requirements. Pane zvinodiwa kuti chikora chizorejestwa kuti ichi chachikora. Saka requirements anodiwa aya vanodaro vanenge vasati vamadini vakwanisa kumahanira. Saka ngatiti zvanga zvine kuma 65% zvakatopuwa mari, zvakatocapacitatwa
kuti zvione kudini kugumawo pa 85%, vozopedzisa zvinhani kana mari yacho vaidini vaiona. Saka gore rineri so far taregister 326 ma-satellite schools. Ende igwinyiso remene ramwabhuya kuti mutungamiriri wenyika wakazotopindira, vakagara vatopindira veiti gore rino ratiri ra 2024 ngati accelerate kuti ma-satellite schools aone kurejistwa. Ndonda mwaona namba yacho yatokwira kudai. Amweni asati arejistwa indaa yekuti avasati vahanira pazviro zvinodiwa kuti vadini varejiste. Pabudget rataka requesta regore rinouya, tichaona kuti pangaita mare inenge iripo yatinenge tapuwa yekuti tipezve zvimweni kuti zvirambe zveiedzurira kusvika pakuti vakwanise kusvika palevel inodiwa kuti vange vachirejista. Yamwabhuya yevana kunyora kuti shuwa vaite exam center, aingaiti chikora chisati chakodzera kuti chizwi chikorapi. Kazhinji kacho chinenge chiri satellite school asi chiri padhuze nevamweni wekuti vanoenda korejistirapo, asi zochizobvirawo ngemunhu unotungamirira pasatellite panapa, vochinyepera vana. Zvinenge zvatokuvanhu isusu community, vochinyepera vana nevabereki kuti vatore mari kurya, dzinenge dzitori mbavha. Asi satellite school inopeyiwa neimweni iri padhuze payo inenge iri iyo inokwanisa kuita exam center, votonyora vachibvira pama-exam center anenge ari approved. Ndinobonga ngemashoko mashomani mwashoma. Supplementary. Yeah, a short one because we're almost out of time. Tinotenda. Ndanga ndichida kuwedzerawo pamubvunzo ndakanangana nezvikoro zviri kutaurwa zviri kunyuka zvakati wandei, kuti nderipi danho riri kutorwa neministry maringe nevadzidzisi vari kuenda kuzvikoro izvi. Because tiri kuona kuti vadzidzisi vakawanda vasina kudzidzira basa iri vari kuitwa recruit vachienda muzvikoro izvi, zvinova zviri kudisadvantage vana vedu. Tinotenda. Honorable Senator Bvumo, mahwanda nokuti supplementary asi uyo mubvunzo wakatozvimirira kuti twi, saka handisi kubvumira kupindurwa mubvunzo iwoyo. Unyorei pasi totanga nawo vhiki rinouya. Honorable Senator Chief Dandawa. Mazvita mubati wechigaro, mubvunzo wangu wakanangana legal justice ende takanangana nenyaya dzematare emadzimambo. Ndiri kuda kubvunzawo kuti zviri pamutemo here kuti mapurisa vanopindira nyaya dzinenge dzatongwa nemadzimambo apa. Mambo vanenge vatonga zviri pamutemo sematongero atinoita, asi unozoona ngatiti tezvara vanouya vokwirira mukuwasho wavo asingaroori 10 years agere nemwana wavaridzi haana kuroora, yotongwa nyaya yonzi ngaabhadhare mombe dzaaifana kubhadhara asati ambogara nemwana wavaridzi. Toenda tonotina mombe idzodzo mushure munge tamba period kuti anofana kuripa, asi unozoona mapurisa vakuenda vachiti mombe idzodzo ngadzizokere. Zviri pamutemo here kuti mapurisa vanopindira nyaya dzedu dzatongwa pamatare emadzimambo. Mazvita mambo, regai minista varimo vakupindurei. Ndinotenda mubati wechigaro, ndichitenda nemubvunzo wabvunzwa namambo wekuti mapurisa anopindira here panyaya dzinenge dzatongwa nemadzimambo. Mhinduro yangu mubati wechigaro ndeyekuti hongu uye kwete. Hongu nemhaka yei? Nemhaka yekuti mitemo yedu tine inganzi muchirungu juwa, tine nyaya dzinobvumirwa madzishe kuti vaite, asi dzinozonzi dzinogona kunoitwa appeal kwaMagistrate. Saka nyaya yavataura inenge ichida kuti iongororwe kuti pazouya ava nemapurisa vachizotina vanga vane mapepa akaita sei.
chingangoda kunge chichinhadzirudzwa mubato wechigaro ndechekuti kusimbaradzwe utongi hwemadzishe kuitira kuti kupesana kwakadaro kunge kuchiita kushoma. Saka ndati hongu kana kuti kwete, nekuti zvinoenderana nekuti pazouya mupurisa anga ane court order here uye anga yakapiwa ichiti chii, mambo vanga vachiziva here kuti nyaya yavo yakanomhan'arwa, vakapiwa mapepa here, vakaenda here, kana kuti vanhu vakangoendawo vakabva vanyepera kuti mambo vasevwa. Saka ndati inoda ichiongororwa zvisiri zvekunge tichibvunza mubvunzo yemuquestion time. Tinotenda mubato wechigaro. Mazvita honorable minister, ndofunga mambo mubvunzo iwoyo makanyatso kunyora ukaenda kwavari ivava vanogona kuzotiudzira mhinduro yakanyatsoti tsekete zvakanaka-naka. Rekai ndirecognize honorable senator chief Mutasa vana ndo vokupedzisira panguva inoi. Tinotenda mukuru wechigaro. Mubvunzo wangu wakanangana naminister wejustice. Mubvunzo wangu uri pekuti chekutanga ndoda kutenda kuti minister makaisa mari yakawanda maningi kutrena madzimambo kuti awe marriage officers. Asi izvozvi tine gore tatrenwa kuti marriage officers nyika yese madzimambo. Asi hakuna kana mambo umwe chete atarodza munhu one atachatisa munhu kana one. Nenyaya yekuti mabhuku acho hakuna, zvidhindo zvacho hakuna, macertificate acho hakuna, communication acho hapana. Saka ndinoda kubvunza minister kuti minister zvaapapi nekuti nyika yakamirira. Honorable Minister, I think that one is a quick one. May you switch off your mic, Honorable Senator Chief. Tinotenda mubato wechigaro. Chandifadza ndechekuti mambo vati akatrena ndikapedza pangu. Kune vanoita yainonzi administrative work, yekupa mabhuku, yekupa zvose izvozvo. Aiva risi basa rangu iro. And it's not a policy question. Mubvunzo wekuti unoda kuita follow up zvokuti dei mama unyora ndanovhunza kuti pane nyaya iyi iri kunzi hamuna kuita izvi zvinosungirwa kunge zvakaita. Ini ndatozvinzwawo zvino ini kuti hamusi kuita. Ini ndirikasaina macertificate ndikatuma vanhu vakatrena ndikati madzimambo edu ngaachatise according to our tradition. Saka kana zviri kuitwa vakanyora kana kuuya kumahofisi kwedu tovhunza kune ivo vakapiwa basa racho kuti sei vasiri kuriita. Tinotenda mubato wechigaro. Mazvita honorable minister, ndofunga honorable senator chief Mutasa makanyora zvinobatsirwa madzimambo ari muno kuti vabva vangowana mhinduro yakajeka. In terms of order number 67, time for questions without notice has expired. Questions with notice. Questions with notice. Question number 1 is deferred. The minister is not there. Question number 2 deferred. Question number 3 deferred. Question number 4, Honorable Mavinyengwa has gone out. That particular group of questions without notice brings a wrap to our broadcast here of the Senate that has been taking place at the new Parliament building in Mount Hamden in Harare, Zimbabwe. Now, of course, many pertinent questions being asked, as well as a very interesting engagement once again with regards to senators, ministers, as well as legislators from all different parts of Zimbabwe. Now, of course, bringing in as well different dialects, languages, as well as engagement with regards to communication, making it a melting pot of different decision makers who once again have one common cause, which is Zimbabwe. Now, at the very same time, we do appreciate a few of the issues raised, as well as matters that were involved with regards to today's discussions, many to do with the law and the law itself around many of the chieftainships, strongholds. Once again, we also do appreciate matters to do with the requirements that are around making educational facilities centers for examinations. Once again, we did hear resolutions around the energy and power sector
speaking highly to the idea around blended fuel also being very much at the thrust and topic of conversation, also appreciating once again that this is in line once again with keeping the environment clean. We also did hear a little bit of contribution around issues to do with chiefs and police also intersecting with regards to their duties and roles, and it was made clear by the Honourable Minister of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Honourable Ziyambi, who managed to speak a little bit and expand with regards to matters around chiefs as well as police also being involved and perhaps intersecting roles, saying that there's just need for the necessary paperwork. In summation, once again, we did hear issues around the recent spike and rise within this festive season around accidents that are happening around the country at large, and there was a recent as well instating of road shows that are going to be taking place across Zimbabwe just to raise awareness with regards to this particular matter of accidents that are taking place in the country. Now, we did hear once again different matters to do with the fiscus as well as the financial perhaps issues around the ZiG and the USD. Now, there were discrepancies mentioned with regards to many individuals in different remote parts of Zimbabwe not being allowed to use the ZiG, the ZWG, which is our local currency here in Zimbabwe, with suppliers speaking to the idea that they cannot order their goods at a wholesale with that particular currency, and also speaking highly once again to the inclusion of both currencies. Now, representatives from the Ministry of Finance then gave a response with regards to that matter, saying that it shall be looked into. Now, that's just in summation a little bit of what was discussed in today's House of Assembly with regards to our Senate. Please do make sure that you will be able to catch up with us once again next week, next week, as we will be having our SADC Extraordinary Summit. We will be catching you once again from the House of from the Assembly House once again at Mount Hampden at the new Parliament building. Now, from all of us here at the Pocket Hill Studios, from myself, Kurtley Gwindi, as well as the crew behind the scenes, the crew representing us at the Mount Hampden New Parliament building, it is a pleasant viewing, and God bless. Hello, Zimbabwe. Applications are invited from suitably qualified and experienced candidates to fill in the vacant positions that have arisen in the Zimbabwe Broadcasting Corporation. The following vacancies are currently available: Manager, Power FM, Monitoring and Evaluation Manager, Marketing Executive, Graphic Artist, Finance Officer, Outside Broadcast Technician, Sub-Editor, Picture Editor, Animator, Traffic Officer. Applicants are invited to visit the corporation's website, www.zbc.co.zw, under vacancies, or to scan the QR code to make their applications. ZBC is an equal opportunities employer committed to diversity and inclusion. All vacancies closing on Monday, the 18th of November 2024. Get ready. All in one place. Introducing the new Zim Digital Decoder, so you can enjoy more in full HD for free without monthly subscriptions. You can now get to enjoy Zimbabwe's best and new TV and radio channels on the Zim Digital Decoder countrywide. All you need to do is purchase your Zim Digital Decoder for $25 or ZiG equivalent. This is a once-off payment for the decoder, no monthly subscriptions. Hurry and get your Zim Digital Decoder at Transmedia Offices, Broadcasting Authority of Zimbabwe, Kingstones, Ground Floor, Harare, and all TV broadcasters. Zim Digital, tirimotese sonke skona.
Have the man who's going to be the next president of Zimbabwe, Emerson Mnangagwa. Going to be more Sorry difficult. to interrupt you, sorry. Professor. We're getting some live visuals now of that inauguration. Let's go there live. Emerson Mnangagwa took the oath as Zimbabwe's president in front of a stadium crowd on Sunday. Mnangagwa says he'll focus on turning around the country's struggling economy as well as re-engage with others. Those who would want to live in the past can continue to relate to the past. But those who would want to see the future, where we are going, can look at what we are doing. So, under the leadership of President Mnangagwa, we've witnessed a tremendous and total transformation of the entire economy. The president has actually demonstrated that he's a leader par excellence, a leader of our times. You can see what is happening in the platinum sector. You can see what is happening in the lithium sector. What is happening across the whole entirety of the mining sector. It's leadership which you can see the result. This is the visionary leader where even as a minister you don't struggle because the vision is very clear. So I'm saying to the people of Zimbabwe, you rarely find a leader who has got attributes, who have got people at heart. Since his inauguration, Zimbabwe has experienced significant growth under the leadership of His Excellency, President Dr. Mnangagwa. Look at the transformation that is taking place in the country. I mean, if you look at infrastructure development, the president is doing a lot of work in order to empower the future leadership. So, His Excellency the President, Dr. Mnangagwa, has caused a revolution. Chimurenga chepfungwa, imbukela yengqondo. We have repositioned Zimbabwe under the leadership of President Mnangagwa to its correct political, economic and social global position in terms of international relations. Witness the impact of Edie's leadership and hear from the people who are implementing his vision and those whose lives are being transformed as the country journeys towards Vision 2030. And I remember His Excellency, he sat silent for about a minute or two, then he said, "You men and women that I chose to be my cabinet ministers, are you telling me that we need foreigners to build our own country?" Join us as we delve into the legacy of Munomotapa. His Excellency the President is tremendously supported the independence of our judiciary. Look at the rate at which people are building. Real estate is a sign of wealth. People are massively building. So I think Nyigano as a concept speaks to let us all be patriotic enough to know who we are, what we own, and how best we can actually prioritize our own nation building above our political building. Tinokutenda na mabasa makuru amuri kuita Baba Mnangagwa. Migwagwa muri kutigadzira, madhamu emvura muchitivakira, maindastri anga akavharwa akavhurwa, nhandare dzendege makati vandudzirazve. Tinopa kutenda, tinoda kutenda, tinopa kutenda vana veZimbabwe. Tinoda kutenda, tinopa kutenda, tinokutendai Baba Mnangagwa. Mari yedu muno yakanga yareruka, ndimi maita kuti itenge zvine mwero. Motokari dzakanga dzisisina mafuta, nezvekudya muzvitoro makanga musina. Tinopa kutenda, tinoda kutenda, tinopa kutenda vana veZimbabwe. Tinoda kutenda, tinopa kutenda, tinokutendai Baba Mnangagwa. Tinokutendai
kuita baba Mnangagwa. Migwagwa muri kutigadzira, madhamu emvura muchitivakira, maindastri anga akavharwa akavhurwa, nhandare dzendege makativandudzirazve. ZBC Current Affairs, thriving for excellence and perfection in setting the agenda, shaping the Zimbabwean story and sustaining the narrative through detailed analysis and discussions, bringing to you polished live coverage of national events. We are ZBC Current Affairs, delivering to you the national budget, live parliamentary debates, independence, Heroes Day and Defense Forces events. We bring you insightful documentaries, special programs, and thought-provoking debates. ZBC Current Affairs. We are definitely Zimbabwean, telling an accurate, balanced, and unfettered Zimbabwean story.